Semoga nggak ngeframe lagi ya. Tes dulu. Nah, ini baru lancar. Menit lagi. Kita udah bisa bikin belum? Coba. Craft, membuat senjata. Udah bisa beli belum? Nggak bisa, cok. Ini apanya ya? Apa ininya harus ditingkatin? Nih. Apa ya? Level 1. Kalau gitu apa yang harus kita naikin? Banyak yang harus kita naikin ya? Hei.
Bentar ya, sebentar guys. Level 1 pertama. Berarti sama kayak ini gak ya? Bentar. Gimana? Kita cari tahu. If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire going.
part in the survival quiz to learn more You about... can't expect everyone to be a walking surviving. encyclopedia. Give it a go. If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist. Kita cari tahu nanti ya cara bikin senjata 50.
Salah semua blow on anjir. It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance! You can't expect everyone to be a walking encyclopedia. I'll go with C for the next question. Just random. Here. No one knows more about survival. Berapa orang nih yang online? Kita cek. 24 lumayan. Here. If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire. Take part in the survival quiz to learn more about, well, surviving. Ini apaan ini? Oh. Gimana yang bikinnya ya? Wah, ada hewan peliharaan sekarang anjir. Makanan anjing murah. Oke. Wah, lucu nih. Oke. Ini kalau kita ngebantu nih dapat poin juga nih, bisa lumayan ya, bisa beli macem-macem, bisa beli tactical gear. Oh 5 lumayan, 900, kita beli 500. Tactical gear gua seberapa? Well, the matching round is now over, but please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze. Coffee? It can be refilled 3 times for free tonight.
Level 10 ke 15 emang ada level 10. Pasangan pulang radiasi jam 8. Cek dulu nih.
joy may only be momentary, but the precious camaraderie between friends lasts forever. Kita balik dulu dah ke homestay. 1 menit. Kita lihat dulu ya bentar. Level 1. Level 1. 1 aku 15. Craft senjata level 1. Level 50 coba. Udah bisa belum? Level 50. Oke. Ambil formula. Belum bisa belajar crafting aku 15. Level 1 pertama.
Oh, ada pancingan ya kan ya? Pancingan? Oh, bikin dulu lah pancingan.
Nih gimana kita dapatnya? Nyelesain misi apaan ini ya? Ambil formula, toko peralatan, belajar crafting ke level 15 level 1. Maksudnya apa ya? Kita mau naikin gather dulu sampai mentok. Lumayan ini. Dapat damage 7 lumayan. Walk branch. Sana nggak ada. Mana. Jawaban. Nggak tahu juga berarti mereka ya. Tak ada jawaban. Coba kita lihat dulu. Udah disconnect lagi. Bener nih, disconnect. Settingnya kita kasih 6.000 lah. Putusnya, wah ini mah dari servernya kayaknya. Ya kan?
Kalau yang M24 nya bisa gua beli gak blueprintnya? Coba ya. Coba kita beli blueprint. M249 nggak bisa. Nggak bisa juga. Ini senjata baru ini. Belajar crafting M2. Kita ke pelatihan camp coba ya. Coba. Tadi kan kita di pelatihan tuh. Camp. Weapon expert. Damage naik banyak cuy ini. Set. Baru 17.000 dia padahal. Ini mah dia nggak spend banyak, ini cuman pas doang nih kayaknya mah. Kita benerin itu dulu. Motor. Belas 26. Armor besok. Kaki doang nih yang bisa gua ganti.
udah pakai bahan 50 kan, nggak ada yang pakai bahan apa namanya, apa lihat tanduk hewan 36 anjir. Mau mati 36 untuk hewan. Gila. I've marked a spot. Itu kita lihat di sini dulu aja dah. I've marked a spot.
I've marked a spot. I need sleep. That was a good night's sleep. Feeling refreshed. I've marked a spot. Benerin senjata dulu lah. Senjata kita ngaco ini. Senjatanya mau hancur. Kembali dulu. Oke.
Ya. Ya penuh lagi dong. Lah. Ya. Buang-buang pelor, anjir, anjir. I've marked a spot. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way.
are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. I've marked a spot. I've marked a spot.
Marked a spot. Mana bosnya ini?
Marked a spot. Hei, tapi ini kita belum tahu ini cara ganti senjata gimana ini. Pindah ke pulau utama di sebelah kanan. Itu kan yang sebelah kiri itu kan yang buat balik ke kemah tuh. Sini yang kalau mau ikut nih.
Harus beli AK-45 nya dulu kah? Kalau emang harus beli AK-47 nya, kayaknya harus beli. Coba kita beli AK-nya yang 50 ya. AK-50. Ini gua bisa cuy AK-50. Kenapa yang lain suruh ambil formula ya? Aerotikal nih buat kita beli bencana cuy. Event. enam 9.000. Oh cukup berarti 6. Duh, ada di situnya kampret. Kurang sakit ya. Harus pakai alat telak. Ih, sakit. Kita pakai drone pemulihan ya. Damage kita kurang sih. Masih jauh.
Oh. Minggu kau. Mana dia? Kampret. Udah pada pakai senjata 50 anjir. Lembek amat ya. Ayo. Kurang satu ya. Menangin battle.
29. Oh, ininya aja susah ya. Pan. Damage dulu deh yang penting. Oh, ini anjir. Ya. Oh, naikin ini kampret besok dong. Tahu gitu mah tadi gua nggak naikin ini yuk. Ngemis. Level 9 aku. Harus naikin ini nih. Oh, ini level 21 ya. Level 60 blueprint origin. Dua empat ini M249. Kita lihat ya. Kita bukain dulu deh ini.
5. Mana ya?
Hmm, tinggal C-nya kita ganti V. Kontrol. Kita coba. Oke, sip. Ini nggak ada langsung balik badan langsung ya. Crafting on the go. Lah. Dah. Nanti besok guys. Gue baru bisa nge-craftnya. Kampret. Misi ini dulu, udah lumayan satu lagi.
Yang burung lagi. Ya yang udah pakai vektor deh. Vektor aja dulu kali ya. Set rame ya. Ini kalau user FF mau FF PUBG ya kan, yang udah biasa main kayak begini enaknya. Nah, AWP-nya di mana itu? Damage-nya sakit amat ya. Jauh, Cok. Bang, kuat banget itu ya. Ini lawan antar server apa gimana sih? Kayak jauh banget gitu poinnya. Beda poinnya. Tuh lihat. Bantai, Cok. Set, satu hit kah? Enggak berasa gue ditembakin sama dia.
Yo. Cupu banget ya. Buset sakit banget itu sumpah. Beda poinnya jauh sih ini mah. Dia nembakin ke gua aja 60. Oh, nembak ke dia cuman berapa tadi, Cok? Buset kuatnya. Anjing gak mau dihidupin, pelit banget. Masih ada dia. Sumpah sakit-sakit banget, Cok, tembakannya. Gak jelas anjir. Damage-nya udah pada ngeri-ngeri. Mampus. Mamam. Oke kau. Gila sakit banget. Sakit banget. Sakit banget itu. Nggak bisa. Kill 0 anjir. Ngeri banget. Beda jauh ya. Yang server apa gimana ya?
masih ada. Lost City aja gua masih banyak banget ini yang belum kebuka, cok. Kita ke Lost City aja dulu kali ya. Nanti. Cah, itu armornya dia kampret. Sakit weh. Udah ngendok nih. Udah ngendok nih anjir.
pecah kok deh armornya. Ih. Makin dari mana gua? Sakit weh. Dicuk cuk cuk cuk. WP gua masih cupu banget anjir. Bangke. Kayak keras banget gitu ya orang ya. Gue nembak lembek. Kayak lembek banget gue kalau nembak orang. Ada nih di belakang. Shit.
du, du, du. Gila WP-nya pada pedes banget anjir. Gua kagak naikin AWP. Oke. Knock knock. Nice. Terus ngasih keterampilan di sini enak ya. Habis ini kita apa namanya, ngumpulin bahan dulu nih buat senjata. Berarti kalau bentar lihat poin, gue butuh berapa? Formula
Baru bisa ini doang gue ya. Vektor. Formulanya berapa sih? Kita lihat. Murah gak? Murah sih. Yang mahal senjata berat ya. Tapi gue mau bikin pisau 50 yang listrik. Bikin baterainya di mana ya? Kita bikin senjata ini dulu dah, besok. Ini 2. Kita macul dulu ya, macul ya. Macul butuh yang ketiga, craft. Gua butuh ini badai pasir. Racunan radiasi, beracun. Ini gue belum nyelesain questnya dah. Kita bikin ini 1 kampak level 3 1. Oke, kita berburu aja kali ya. Ikan-ikan banyak gua. Taruh dulu. Ikan. Oke, ini ada 1, 2. Santai dulu. Ada badai. Kayaknya gue butuh itu dah. Masker itu tadi ya. Racunan radiasi.
Minggu udah dimiliki. Udah punya gua. Coba kita lihat camp. $11.500 sih murah. Iya, dia udah pakai senjata 50 ya, sama kakinya dia dapat emas tadi. Ini dulu. Ini loh sih tadi gue masih Come on. How did my clothes get dirty? banyak yang belum kebukuin anjir. Bukain map velocity dulu dah. Ya lama lagi loadingnya. Kocak.
Look here! I've marked a spot. Look here! I've marked a spot. Go, go, go! Mana? I've marked a spot. How beautiful! Level 60 ternyata. Gue pikir level 50. Apes. This is Nelson. A reinforcement of Reapers is headed to the abandoned plant. Take this opportunity to eradicate them all in one strike. This area isn't flat enough. We should examine the terrain and look for a good position to strike from. Reapers up ahead. Proceed with caution.
supplies they took from the Redwood outpost? Let's get them back to their rightful owners. Keep looking. There may still be more supplies in the house. I found the supplies. Damn it. The Reaver's reinforcements have arrived. Go take a look out the window. Use a high vantage point to gain the upper hand. I must admit, Buset. best warrior. Bad person. Nah. Ninggoy. Oh, kampret, kampret. I've marked a spot. Woi, mana? Woi, lu lagi kemana, woi? Kocak. Baru bisa bikin AK-15 besok kayaknya, kalau enggak 2 hari lagi nih. Harus level 9 dulu ya itunya. Weapon masternya. Kampret, kampret. Oh, ini tantangan solo. Oh, enggak tim kok ini. Iya, berarti lu tadi ngambil misinya. Gue udah ngambil misi yang itu soalnya. Apa namanya? Yang pengemis, jadi nggak bisa kambil lagi kan? Bisa, masa sih? Gimana caranya? Bukannya sehari sekali. Watch out. The fight will attract more zombies. Enak banget kalau udah pakai itu submachine gun. Buat yang kayak gini-gini gampang jadinya. Gue mau bikin 2 submachine gun sama AK-15. Don't alert those zombies in the square. Just go in through the back of the mall.
Nyangkut gua anjir. Oil drums to kill the zombies in the square faster. Once you take out the zombies, go get the supplies. There's no time to lose. Find the last supplies and then you can retreat. Kemana? Boxnya di dalam. Piece of cake, am I right? The hangar's crawling with zombies. We can't land. Mana lagi nih? Kalahin zombinya. I'll be landing in 1 minute. Get the hangar secured. Try to avoid loud noises, especially explosions, or else you'll attract more zombies. Watch your surroundings. Let's kill that thing now so we can call it a day. You did it! Get out of the farmer's market and come back to the outpost. Banyak pohon cemara kiri kanan. Oh, dagangan gua laku semua. Habis. Mana sih? Salah. Ini block on. Nih. I've marked a spot. Ya sini. Wih, kura-kura.
Si Nisa udah pensi ya? Kemana lagi nih? Tumben dia nggak on. Emang on dia? Tadi mah mending kita ajak aja. Tapi level dia masih 48. Kak, nggak bisa dipakai nih ya. Kampret dibong-bongin. Nah tuh pakai tuh. Bisa. You might need tools to fix the turret tower, as well as more ammo to fend off the corruptors. See if you can find some nearby. You found a toolbox. You can use the wrench to fix the turret tower. Now, go search the blue cabin. There should be plenty of machine gun ammo inside. Great. You've got everything you need. Once the turret tower is fixed, it'll be enough to defend the high ground. Get ready. A large horde is coming. Mana? Tembak kocak. Blow on anjir. Habis lagi. Tembak yang benar kocak. Thank you for taking back my farm. I'm sorry for what my brother did. Please forgive him. This is a piece of Trying cake. my best to survive. Kemana lagi? Gue belum ngambil bahan nih hari ini. Habis ini dah. Habis ini kita ngambil bahan. Mana ya? I've marked a spot.
Ya lu belum 51 kampret. Suwe. Cari yang lain. Ini berapa? Nah ini aja nih 50 nih. I've marked a spot. Austin, that you're going to collect the supplies here to help the survivors start a new life. Is that true? Looks like a gas stop. Should be some good stuff inside. Mana weh? I have a feeling there's more up ahead. Let's get going, pal. There's a ton of cars at the motel. Pry open their trunks. You might find a nice surprise. Look at all the stuff on the terrace of that bar. But gotta find a way up there first. Ya nggak bisa lewat sini. Itu senjata kerisnya nggak bisa dibelah dua, jelek. Nggak kayak PB. Kalau bisa dibelah dua, gue bikin. Mana? Think of something. Mana kita? Belum bisa dual weapon. Now that's done. Go get the supplies on the roof. Those guys sure are lucky. They get to sit around and wait for you to deliver the goods. It comes and goes just like its name says. Alright, we're done here. I'm going to report to the boss. Take these supplies back to the survivors. They'll see you when I Gue belum bikin drone. Set banyak banget dah PR-nya. Drone 50. Ini gue masih drone dari awal ini.
Belum gua apa-apain. Iya, level 30. I've marked a spot. Iya, gue juga nggak pernah gua apa-apain tuh. Apa drone mahal anjir. Gold gua sayang, mending buat equip armor senjata. Mahal anjir. Upgrade drone. Beli apanya? Wih, mana lu kura-kura? Do you still remember the last time we met? Willie's Ranch? After you left, me and Dad were actually planning to... Loh, lawannya ini lagi. Who knew that we'd encounter such a massive horde of zombies? In our rush to escape, we had to leave the data from Drake's lab behind. Ngumpet dia. Bring it back, but now I've lost contact with her. I need you to help find Haley and the data. The data's hidden in... Hello? Hello? Darn, what happened to the signal? It's like someone is calling for help. It's coming from the hut on the right side? Yes, he wanted me to come find... Mana? Lah kok nggak mau keambil? You really didn't know what they were up against. Can you see that tree in the yard? Kane said that the data is buried there, but you'll have to clear out those eagles first. They've got good weapons, so be careful. I need a shower ASAP. I stink. The Eagles set off a signal flare. Their reinforcements will be here soon. The data is buried under the tree. Go and look for it. Kemana? Good person, bad person, let's not drag this out. You're not the best warrior I've ever seen. Another small box? Great. I reckon Kane hid the data in there. I hear the sound of an engine. It's Curry. He's a tough one. We should leave through the back door before he arrives. Didn't you say the key was on Curry? Get out of here with the data as fast as you can. We've prepared a boat at the ford. Get there and you'll... Hello? Hello? Haley. I'm sorry. Sabar, amunisi gua habis. They're destroying the boat? Stop them! Otherwise we'll have no means of escape!
Bentar gue mau masukin kucing dulu. Kemana lagi? Oke, ya udah. Oke, sip, lanjut besok lagi dah. Itu gimana tadi caranya buat ini? Buat ngambil biar bisa misi lagi. Kampret, tinggal gua. Gimana itu ya misinya? Lupa gua, wih. Siapa itu? Trade. Oh, kita balik aja dulu dah. Kita cuci baju, mandi, ya kan? Boker. Nanti kita lihat di misinya aja. Cuci pakaian. Dudung dudung dut. Dudung dudung dut. All clean. That's much better. Clean at last. Boker. Alah. Ngambil misi yang mana ya? Bentar, misi. Bukan. That's much better. Kan udah nggak bisa.
lihat dulu tadi itu skill. Bukan. Armor piercing buat ngajurin armor ya. Mandi lagi sih. Sini dulu. Nah, kita makan. Terus kita berburu gak sih? Gue belum berburu hari ini. Kita mana aja. Ini belum semua juga ya. Ini 45 udah bisa nih Bukit Sins. 445. Kita buka-bukain dulu deh yang dekat itu sini. Bukain dulu wilayahnya.
banget ininya. Di sini hujan apa sih, asam ya? Kita keliling-keliling dulu map baru. Let me check. With these parts, I'll be able to modify weapons soon. Belum. Malah jauh kan anjir.
tinggi, tinggi sekali. I prefer exploration tokens over parts. Sini dulu kali ya. That crate was well hidden. Lumayan. Kita jelajahi. With these parts, I'll be able to modify weapons. Let me check what's in the box.
Laki berenang lagi. Deket kayak begitu anjir. Ini nggak ada tumbuhan aloe vera ini ya? Buahnya apa di sini? Kita lihat. Mana buahnya anjir? Buah padang gurun tuh apa? Berry juga kampret. Kita cari aloe vera di sini. Buat buff. Semut anjir. Gede banget. Sini. Gua digebukin. Sini dulu. Biar bisa misi papan ya. Nyangkut nggak bisa. Nah, sini ya.
Udah dibuka-bukain kan enak, mana-mana gampang. Anjay, sampai miring loh. That crate was well hidden. Tinggal yang sebelah kiri ya. Kan ada aloe vera. Kita kumpulin aloe vera nih, enak. Bagus ya.
Ini nyambung sama ke atas nggak sih dia? Mapnya. Harusnya sih enggak ya. Mana anjay? Kotak, kita ambil kotak dulu. Heidgriff 1 can never have too many bullet casings. Berapa ratus meter? Masih jauh. Tanda 3 tapi di sini. Coba kita ambilin. Masuknya lewat mana? Kayaknya sulit ini. Bawah tanah apa ya? Let me check what's in the box. Di bawah tanah apa di atas ya? Di atas ya. Mau kemana ini? Mau kemana kita? Mau kemana ini? Bentar, gue lagi mau buka map di gurun pasir. 2 travel lagi. Tanggung. Sabar. 2 travel lagi. 1 travel lagi. Ayo. Mau kemana?
Ini misi camp. Oh, misi campnya begini beda. Tur perkemahan. Udah. Itu misi apaan? Baju isinya ada tuh. Misi apaan itu? Di tangnya. Nah ini.
Bayar. Nancung. Nunggu yang ini aja nih. Armor piercing 52. Besok bisa kali ya 52. Katanya naikin Fire Master. Ngasin misi apa?
bikin senjata. Barangnya udah gue jual-jualin lagi, kampret. Coba. Kita craft ini naik gak? Oh iya, bisa meningkat firearms-nya begitu. Oke. Oke. Tadi level 9. Kita sampai 9 dulu lah ya. Kita bikin sampai 9 dulu.
Duh, batunya habis, kita beli di sini aja. Makan nambah-nambah.
ada mentoknya ya. Udah. Untuk tim 4 besok reset. Besok reset baru ini lagi. Oke. Besok lagi. Ada batasnya guys. Sayang dong ini. Bagus kan kalau damage. Dua amunisi. Udah berapa? 621. Nah, empat lagi. Siwur anjing. Siwur. Sekarang kita macam-macam dulu dah. Masuk. Kita bikin masukin dulu.
Kulit. Aloy kita taruh di mana aloy ya? Bahan ini aloy ya. Oke, tinggal cek makanan sisa berapa. This is wonderful. These will replenish my stock of bandages. That crate was well hidden. Ini mau bawa mana ini? This is exactly what I need.
Kayaknya lah kita macul-macul dulu. Susah itu nggak ada. Baju merah anjay. Nah, ujung-ujung buat buset dah. Ribet nih merah. Nenggu ya gak kita kira-kira kalau lawan tuh. Ada aloe vera gak ya?
Wonderful. These will replenish my stock of bandages.
dulu guys, besok lanjut lagi insya Allah. Besok sore lagi ya. Oke, bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.